inputs coming in. A reaction, in fact, from Bharatiya Janata Party. BJP questions CM for getting phone, but remembering water issues after 9 years. So a jibe, in fact, being taken by Manoj Tiwari at Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Atishi has produced a letter. She says these are directions coming in directly from the Chief Minister, who is in ED custody, whereas sources telling us that Enforcement Directorate is going to investigate this. We have Mohit joining us with more details. Mohit, take us through this post put by Manoj Tiwari. Okay, I believe we've lost that line with Mohit. Manoj Tiwari says ED की कस्टडी में ये भूल गए कि शराब घोटाला करते समय फोन कहां है, पर 9 साल बाद दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, ये अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की कस्टडी में जाकर याद आया। पकड़े गए झूठे कहीं के, आप नकाब उतारो जनाब। So that's a post by Manoj Tiwari taking a jibe at Arvind Kejriwal. Mohit is back with us on the broadcast. Yes, Mohit. Check. 1, 2, 3. Mohit, if you can hear me, take us through this post put out by Manoj Tiwari. Of course, taking a jibe at Arvind Kejriwal. Manoj Tiwari says, फोन तो आप भूल गए, लेकिन आपको 9 साल बाद लोगों की दिक्कतें याद आ रही हैं। Mohit, can you hear me? Well, Swati, your voice is breaking. All right, Mohit, let me ask you again. We're talking about Manoj Tiwari's post, in which Manoj Tiwari is taking a jibe at Arvind Kejriwal. He says, शराब घोटाला करते समय फोन कहां है ये आप भूल गए, लेकिन ईडी की कस्टडी में जाकर आपको याद आया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है। Well, Swati, yes, we have seen that how massive controversy is being erupted. We see that how the BJP is attacking Arvind Kejriwal because according to the sources, during the course of investigation by the Enforcement Directorate, Arvind Kejriwal has said that he doesn't know where his phone is, but a letter came out in which he was talking about that how exactly, and it was released from jail, that how exactly people of Delhi should not have any problem when it comes to sewer and water issues. To talk to us more on that, we have Virendra Sachdeva from Delhi BJP. Sir, हमने देखा बीजेपी के कई नेता अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फोन आपका खो गया, लेकिन जेल जाते ही आपने एक लेटर लिखा, लेटर के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहता रहा हूँ अरविंद केजरीवाल कितने भोले हैं। जो आदमी टेक्निक का मास्टर बताता हो अपने आप को, उसको ये याद नहीं आ रहा उसका फोन कहाँ है। लेकिन ठीक है, जांच एजेंसी काम कर रही है, लेकिन लेटर भी फर्जी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का चरित्र भी फर्जी है। कोई लेटर नहीं है जो हमारी जानकारी के हिसाब से। और लेटर ऑफिशियली रिलीज किया गया, आतिशी के द्वारा एक भावनात्मक अपील भी की गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं। दिल्ली को ठगने और लूटने वाले दिल्ली की चिंता नहीं कर सकते। अगर 8-9 साल इन लोगों ने दिल्ली की जनता की सुधु ली होती तो आज इनको ये प्रेम पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी। So there you heard a strong reaction coming in, Swati, from Delhi BJP president, who says that the letter is fake, and the BJP has been saying this, that how can Arvind Kejriwal send out a letter from the jail without his signature, and he's raising questions on the authenticity of that, and also about questions are being raised that Arvind Kejriwal does not know whereabouts of his phone, and the BJP says that they will take this forward and they're attacking Arvind Kejriwal over it. So we have to wait and watch how exactly will the Aam Aadmi. Let's focus on the letter and why there is a suspicion that has been raised and the reasons why this looks very, very murky at this point of time. Reason number